Hi, good morning, everyone. May you all have peace and grace of in our Lord Jesus Christ. Uh, as you know that we are talking about the gospel of the Bible, evangelism of the Bible, and the lecture for the evangelism field. We have 27 lectures for this topic, and today we have lecture number 3. The topic is man who was created in the image of God. हम तमाम अपने उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और उसका फजल हमेशा आप सब पर बना रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम जो बात कर रहे हैं वो एवेंजलाइजेशन पे है कि आजकल जो है बशारत, अंजील की बशारत, खुशखबरी की बशारत जो है वो क्या है, किस तरह से होनी चाहिए और खुशखबरी जो है वो क्या है। तो उसके मुताबिक हमारे इसमें 27 लेक्चर्स हैं, जिनमें आज हम तीसरे लेक्चर पे बात करेंगे, जिसका टॉपिक है कि मैन हु वाज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, इंसान जो खुदा की शबीह पर बनाया गया। आज उस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं सिस्टर टीना माइक, सिस्टर टीना डेविस. She is from Canada and she is going to deliver today's lecture. So I'm going to invite her. Sister Tina, please start your today's lecture. It's now over to you. Great, thank you so much. Honored to be here, and I'm very excited to share lecture 3, Man Who Was Created in the Image of God. I just want to open it up in some prayer. So Father God, I just thank you. I thank you for what a privilege and honor it is to share your word. God, I thank you for your word. I thank you that your word gives us life. It is the power that gives us life through you, Jesus, who is the Christ. And God, I thank you for every person that is here with us today, and those that will be listening as it's being recorded. God, I thank you that your word will be enlightened to them, that you will open the ears of those that listen, that you will open the eyes, and that you will take us deeper into your gospel and to understand your word in a deeper way. In Jesus' name, who is the Christ, I pray. Amen. Amen. So yeah, thank you everybody who's joining in this morning. I do encourage you to look up the scriptures as we go along. There's going to be a few that aren't in the actual lecture books. And if you don't have a lecture book with you, just to follow along the best you can in looking them up, because it's really important that we see with our own eyes God's word as it is written. And so I encourage you to do that. So today we're going to be talking lecture 3, Man Who Was Created in the Image of God. And many of us understand this concept that we are created in the image of God. But we, according to the word of God, we need to know what we lost, what mankind has lost, in order for us to understand what our need for the gospel is. Because many people feel like they don't lack anything. They're not lacking in too many ways, and others feel like they are lacking. And sometimes when we come to realize in a God, to come to believe in God, many of us feel like there is something in our life that maybe there's a crisis or something going on, and that is when we come to know God. But it's so much deeper than that, because our need for God isn't based on a crisis that we're currently going through. Our need for God starts right at the very beginning with Adam and Eve. And so we need to understand how man was created, what God's intention for man was, and what was lost, that we became separated from God because of sin and Satan. We need to know what we lost to understand what our need for God and the gospel is. So that's what we're going to be talking about today. And so in point number 1, it says man was created in the image of God. So in what ways was man created in the image of God? Well, man was created to be immortal. He was created to be a spiritual being
with eternal life. And God shared his breath with us. That is how we were made. So we had the very breath and the life of God given into us. So we go to Genesis 1, verse 27, and it says, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So we are created in the image of God. We are designed to be eternal beings. That was the original state of man, and in God's image. So that means that we were created sinless. We were created a blessed being, truthful, righteous, and we had everything because we were created in the image of God. Genesis 9:6 says, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of God has God made man. So we see here how precious life is, how it is valuable. The image of God is valuable. And it's saying here, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. Why? Because we're made in God's image. The image of God we are made in, and that life is precious. It is valuable. And we when we go back to the very beginning and we look at these scriptures and we start to see God's love and intention for us. James 3:9, it states, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. So again, here we see that we've been made in the likeness of God. Why do we curse men sometimes and praise God with the same tongue? Because there's a fallen state that we are in, and we cannot tame our tongue. So we're going to get more into those things in the coming lectures when we talk about the state of mankind and the beginning of every problem and the covenant that was broken. And so today, when we're talking about the image of God, we're speaking about how we were created, how we were made. Genesis 5, verses 1 and 2. It says, this is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, he made him in the likeness of God. He created them, male and female, and blessed them and called them mankind in the day they were created. So God created us. He blessed us and he called us human. He called us mankind, and we were made in the likeness of God. So there is no understatement of how we were made. The scripture is very clear that we're made in his likeness. And when it speaks in Genesis 5:1 and 2 about man being made, it says he made them male and female and called them mankind. And mankind simply means human. It means Adam. God created Adam. He created mankind. Man and woman were united as one. When the woman was created from Adam, they were one. Eve had not been named yet. That comes a little bit later. So we can see here that man and women were created in the image of God. So how was mankind created in the image of God? So we see here in point number 2 in John 4, verse 24, that God is spirit and his worshipers must worship in spirit and in truth. So God is spirit. And so we, being created in the image of God, also were created as spiritual beings. And it says, because it says we must worship him in spirit and in truth. So we know that when we're created in the image of God, we're created with the Spirit of God. God created us in likeness to him as spirit, eternal beings. Genesis 2, verse 7, it says, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life,
and the man became a living being. Wow. So I look at this and I see that that we're merely dust. So God makes an image out of the dust. He forms this man out of the dust. Without God, without his spirit, we are dust. That is what we are. We have no life. But God breathed into the nostrils of man the breath of life, and that is how we become a living being. We can look at Job 34, verses 14 and 15. If you turn there with me, that one is not in your lecture book. That's Job 34, verses 14 and 15. It says, if God were to take back his spirit and withdraw his breath, all life would cease and humanity would turn again to dust. So we see here that man was indeed formed out of the dust, and that God, if he were to withdraw his breath, the very breath of life that he has given to mankind, if he were to withdraw that, we would be right back to dust again. So without God, we have no life. We are dust. We are empty. Psalms 8, verses 4 to 8. It says, what is man that you are mindful of him? The Son of Man, that you care for him. You made him a little lower than the heavenly beings, and you crowned him with glory and honor. You made him ruler over the works of your hands. You put everything under his feet, all flocks and herds and the beasts of the field, the birds of the air, the fish of the sea, all that swim the paths of seas. So we look at the scripture and we see, what is man that you're mindful of him, that you care for us? And it goes on to tell us that we were made a little lower than the heavenly beings. Some versions will say Elohim, or lower than God, a little lower than God. And that's not to say that we're little gods, but it's to say that there's a state in the image of God that we've been created in as spiritual beings, that how he says he has crowned him with glory and honor. And when we think about a crown and who wears a crown, well, we know that kings wear crowns, that we were created like a kingly being. Mankind, when God's intention for man wasn't just simply to be how we live today, that we're struggling life, but we had dominion over everything. We were crowned with glory and honor. We were given charge over everything, over all the earth, everything. He made us ruler over the works of his hands. Everything was given to mankind and was under his feet, completely everything. And so we look at that mankind had everything. Everything was given to man, the way that man was created, the Garden of Eden, all the food that they could possibly want. Everything was created perfectly. We were created in the image of God, and to say that we were in his likeness, in a spiritual being. We had no need, we had no sin. We were one with God. We were designed to be with him, together with him, and he gave us charge over everything. And we look at our life today and we see that life is not like that. We can look around us and very easily see that we do not have dominion over all the beasts of the field, or the birds of the air, the fish of the sea. We don't have dominion over everything that God given us, because something happened, something got broken. And we're going to be talking about that tomorrow when we look at the covenant. So we're going to look at Genesis 1, verse 26. And it says, then God said, let us, and this is key, let us make man in our image, in our likeness,
and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. And we see, let us make make man in our image. God here is saying this is a plural expression. That means it's God is saying us. So there's God, the Godhead, and we look at the Christ, God the Father and the Spirit, the Godhead, the whole of God. And he's saying, let us make man in our image and in our likeness. And so when God created the birds, when he created the fish, when he created every growing thing, he didn't use this expression. He didn't personalize it this way. He just simply created things and said, it's done and this is good. But with man, he said, let us make man in our image. And he gave man authority. That's how his intention was, to give authority over everything. So man is not only man created, but he is made in the image of God. And he personalizes it in Genesis 1:26, when he talks about how we're going to be created in his image. So we were to have rulership over everything completely. We can also see Genesis 5:3. It says, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. And it's just like when we have children, the first thing we want to do is, who does this child look like? Does it look like the mom? Does it look like the dad? Or, and we're always trying to figure out how does this child look? And it's telling us here that Adam had a son in his own likeness, in his own image, and named him Seth. And so we are created in the image of God. Seth was in Adam's image. Adam was created in the image of God, and we are sons of God. And we can see that in Luke 3 verse 38. Let me just turn there. Luke 3 verse 38. It says, it's talking about the ancestors of Jesus here, and it's going through the entire genealogy back to Adam. And it says, Kenan was the son of Enosh. Enosh was the son of Seth. Seth was the son of Adam, and Adam was the son of God. And that is how we're created, to be his children, to be the sons of God. We can see in 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So this is very important for us to see, that unbelievers, if we have an unbelieving mind, it's because the God of this age, who is Satan, has blinded the mind of an unbeliever. So they can't see what? What is it that they can't see? The light of the gospel. What is the light of the gospel? The light of the gospel is the glory of Christ. What is the glory of Christ? The glory of Christ, Christ, is the image of God. And so we see here, this image of God is the same image, this image that we were created in. As Adam and Eve in the beginning, this is how we were created. Not to say that we're Christ, of course not, but we were created in God's own image as spiritual beings together with God. When God said, let us make man in our image. Colossians 1:15 says, he, which is Christ, you read before and after, and we know the scripture's talking about Christ. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So we see here
the firstborn over all creation. Christ is the beginning. He is the chiefest. He was at the very, very beginning. And he is the image of the invisible God. And he came in the flesh as Jesus. The Christ came, and he is the image of the invisible God. Hebrews 1, verse 3 says, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. So the Son, which is Christ, is the radiance of God's glory. He is the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. And so we see again here that he is the exact representation of his being, the Christ, that he is the invisible image of God, the visible image of the invisible God. He's firstborn over all the creation, that this is what the light of the gospel is all about. It's about the glory of Christ, who is the image of God. And we as man were created in the image of God. That is how man was created. So we need to understand that mankind had everything. He had completely everything was given to him. And the most important thing that man was given was this connection with Christ, that we were together with him. We were not yet separated from God. There was no sin. There was no unrighteousness. There was no lies at this time. We were created as perfect beings and given that breath of life. And if you can just imagine what that must have been like to be in the Garden of Eden, to be created like that, so perfectly, so beautifully, and that we had need of nothing. We lacked nothing. We were with our Father. We were with him. And we see all around us today how the world is, what's going on, and it's like it's absolute chaos. We see that there is a need for people to come to know God, to be connected back to the Father, because we've been separated from God because of sin, because of Satan. There's that separation where Adam and Eve got kicked out of the garden, and we're going to talk about that more in the coming lectures. And it has always been God's plan to fill the entire earth with his image, to have his image replicated all throughout the earth. Perfect, absolutely perfect, not needing anything, not wanting anything, completely sinless, eternal, beautiful, not lacking a thing. So when we see this in Genesis 1, verses 26 to 28, and it says, then God said, let us make man in our image, and we read this a little bit earlier, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. And so God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. God blessed them, and he said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth, subdue it, to take control, take rulership over it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. So we can see here that God is telling us to increase in number. And Adam and Eve, when they sinned and they fell from the garden, they became separated from God. There's always been a plan of redemption, and for us to be reconnected back to the Father through Jesus, who is the Christ, which is what the gospel is all about.
And let's look at Titus 1. Titus 1. And we're going to read verses 1 to 3. And it says, this letter is from Paul, a slave of God and an apostle of Jesus Christ. I've been sent to proclaim faith to those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live godly lives. This truth gives them confidence that they have eternal life, which God, who does not lie, promised them before the world began. And God did, he promised to us eternal life, it says, before the world even began. So God knew mankind, how he created them in his image, that we were going to be separated from him. And he had a plan in place of redemption that he said, he's promised before the world began. He does not lie. And then it says in verse 3, and now at just the right time, he has revealed this message, which we announce to everyone. It is by the command of God, our Savior, that I have been entrusted for this work for him. So Paul is saying that he's been entrusted with the work of what? Of sharing the gospel, spreading the gospel, so that people can be reunited back with Christ. They can be reunited back with the Father. They can be reunited back to God. We've been separated because we were formed in his image, formed perfectly. Man sinned, separation came, and there was a need for the Christ to come. And it was already promised before anything was ever even created, that this good news was promised to us. If we could turn to 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. And we're going to read verses 14 to 18. And it says, but the people's minds were hardened, and to this day, whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds so they cannot understand the truth. And this veil can be removed only by believing in Christ. Yes, even today, when they read Moses' writings, their hearts are covered with the veil. They do not understand. What do they not understand? Sorry, sister, your mic is muted. Please unmute it. Okay, can you hear me? Yes, no, can hear. Okay. So 2 Corinthians, I'll just read this again, just in case some of it got cut off. 2 Corinthians 3, verses 14 to 18. But the people's minds were hardened. And to this day, whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds so they cannot understand the truth. And this veil can be removed only by believing in Christ. Yes, even today, when they read Moses' writings, their hearts are covered with that veil and they do not understand. So that's to say that God created us. He created us in his image. He created us perfectly to be with him. And man sinned, became separated from God. That covenant was broken. And tomorrow's lecture is going to be about the covenants. You're going to learn a lot about that and what that means. And it says here that the veil that our minds are again can be darkened. We can't see clearly, and the veil can only be removed by believing in Christ. And verse 16 says, but whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom.
So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is the Spirit, and this is the part I love, makes us more and more like him as we are changed into his glorious image. So we can see here that all through scripture, what we've read today, that mankind was created in the image of God. And we are going to be learning about in the future upcoming lectures about the state of mankind today. There was the fall that happened that separated us from God, and that there's a veil that covers mankind, and it only is by believing in Christ, our Messiah, the Messiah, that we are able to have that veil removed. And when we have that veil removed, then we can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is Spirit, and he has made us in his image, he is going to make us more and more like him, where we're going to be changed into his glorious image. And that scripture is going to conclude today's lecture. I'm super excited for those that are listening, because you're just at the very beginning of the 27 lectures, and it's going to go deeper into what happened in the garden, and what kind of state that we're in and our need. And I hope today, through reading some of these scriptures, and as you read through them even more so, that you see how man so beautifully was created, and what we lost, and that we truly have a need for God, because we're separated from him without Christ, because of sin and because of Satan. And he is the answer to mankind. There's to the critical problem of us being separated from him. So I want to close in prayer. God, I thank you. I thank you, Lord God. I thank you for your word of truth to us. God, I thank you for your breath of life. I thank you that you allow us, Lord, to continue to breathe and to live. And Lord God, that you are the only one through Christ that can remove the veil of unbelief that is over the eyes of mankind because of sin and Satan, and we're separated from you. And that is only through you, through your gospel, through the good news, that we can be reunited back to you, to have life again, to have your life, to be made more and more into your glorious image as we come to believe in you and we reflect your glory. So God, I just thank you. Thank you for your word. I thank you for your word of truth. I thank you for God, for allowing us to see who you are. And God, I thank you for every person today, every person listening. Lord God, open our eyes to your gospel deeper and deeper, that we may know and understand your truth, that we may walk with you, that we may begin to multiply your image over the face of this earth by spreading the good news, the gospel of who you are. Lord, that as people come to believe in you, that image will be replicated all throughout the earth. God, through world evangelization, through sharing this gospel, that you are the answer to our lives, that you are the very answer that we need in our lives to be reunited back to you. Lord God, I thank you for every person that hears your word, that repents. They come to see that they are separated from you and that they need you, the one and only true living God, that they return to those ancient paths that you've set apart from before man was even created. God, that your word says that you are Emmanuel, God with us, that you say that we would lack nothing, Lord, because you are our shepherd. So I just want to thank you for everything that you are, Lord God, everything that you are. And we love you, Lord God, and we just want to know you more and more and deeper, and help us to share this gospel. In Jesus' name, who is the Christ.
I pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Tina. God bless you. God bless God bless you. Thank you for the this opportunity. wonderful, yes, thank you for this wonderful message that we are created in the image of God. And God's purpose is that we should glorify his name by returning towards the God. And we he wish that we should go back. We should go back and we should have a spiritual relation with the God. And we have to go back on this image on which we were created. Okay, thank you, sister. Thank Now we can interpret it in Urdu. And if you want to join us, you're welcome. You can stay over here. And can I just make a quick announcement as well? Okay, good. So tomorrow, lecture 4, we're going to be on speaking about the covenant. That's going to be myself that's doing lecture 4 tomorrow. And then on Friday, we're going to have Pastor Luis, who's from Mexico, who's currently living in Chilliwack. He is going to do the lecture on the beginning of every problem on Friday. So Okay, God thank bless you. all the English speaking only people who Joe and Mark and all you guys. Yeah, hey, good to see you, Joe. Yeah, God bless all you guys. Hopefully we'll see you tomorrow. And Nasreen's going to now interpret in Urdu for the people that are with her. Okay, I request to all participants, please subscribe our YouTube channel, and so you may get all our new videos, so you can get the recording of these lectures. Okay. Amen. Thank you. Okay, God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. जी सिस्टर नुसरत आप बताएंगे या मैं बताऊंगी आज? मेरे ख्याल थोड़ा सा मैं बताती हूँ, थोड़ा सा आप बाद में बता देना, क्योंकि this is my favorite topic. Who we are in the Christ. May the grace of Lord be with you all, and thank you for joining us today. So the lecture was today, आज का जो lecture था, lecture number 3, आदमी जो कि खुदावंद के इमेज पे बनाया गया. तो सिस्टर ने बताया कि खुदावन का इमेज क्या है, भी खुदावन क्या है, ट्रूथफुल है, ट्रूथ बीइंग है, इमेज हम खुदावन के इमेज पे कैसे बनाए गए हैं. क्योंकि जब खुदावन ने कहा कि लेट अस मेक अ मैनकाइंड, तो उसने कहा कि मैन वाज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड. शी गिव द रेफरेंस फ्रॉम Genesis 1:27, which is my favorite verse. Anytime I will do the sermon, I will bring back to everybody's into that verse. He said, she said, so God created man in his own image. In the image of God, he created them, created him, male and female, he created them. तो मैंने जब ये आपसे कहा कि जब हम इस वर्स को डीपली देखें तो उसमें ये देखा जा सकता है कि खुदावंद ने जब इंसान को बनाया अपने इमेज पे, तो मैंने ये कई दफा कहा है, उनका कहने का मतलब था कि हम मतलब इसको अगर डीपली देखें तो वी आर नॉट जस्ट हम ऐसे सिंपल इंसान नहीं है, हम वो सिंपल इंसान नहीं है. वी वर क्रिएटेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड. अगर हम खुदावंद का इमेज है तो हमें वही इमेज खुदावंद का जो है, जैसे कि खुदावंद ट्रूथफुल है, राइचस है, इटर्नल बीइंग है, वी आर लाइक हिम टू. दैट इज द इमेज ऑफ गॉड. उसकी लाइकनेस क्या है कि वो काइंड है, लविंग है, ग्रेशियस है, मर्सीफुल है, फॉरगिविंग है. सो दीज आर द लाइकनेस ऑफ द जीसस क्राइस्ट. तो ये उसकी लाइकनेस पे हमें बनाया गया. तो उसके कहने का मतलब है कि खुदावन ने हमें सिर्फ हमें मतलब खुदावन की उस वक्त की जरूरत नहीं होती कि जब हम ट्रबल में होते हैं, जब हमें उसकी मतलब जरूरत होती है. हमें हमारा उसके साथ ऐसा कनेक्शन है कि हम वो ही हमारा बाप है. अगर मैं इसको इजीली कहूं कि उसके इमेज पे हमें बनाया, तो जब वो कहता है कि इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड देम, तो अगर मैं इसको इस तरह डीपली करूं कि इन द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट ही हु फादर द क्रिएटर
created the mankind on the male and female. So we are the image of God because the Jesus Christ was the image of God, invisible God was the visible image, जमीन पे था, तो उसके इमेज पे हम बने हुए हैं. तो अब हम उसको देखें कि वो क्या था, वो मतलब he was we, and then उसके कहने का मतलब है कि भी हम जो कि इससे मतलब डीपली इसको देखें तो we are much more than that. हम मैं उसको ये कह सकते हैं कि we are the inheritance of the God onto the earth. क्योंकि जब कोई हम माँ बाप की शादी थी, आप ये देख लें, कोई परिंदा है जो भी है, जब वो बच्चे पैदा करने वाले होते हैं वो घर बनाते हैं, जब वो घर बनाते हैं, जब घर सेव होता है तो फिर वो बच्चे पैदा करते हैं. इसी तरह खुदावंद को सबसे पहले जमीन को बनाना पड़ा, जबकि वो उसका अपना इमेज लेकर आता, अपनी इनहेरिटेंस जमीन पर लेकर आता. तो हमें उसने फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया क्योंकि हमें उसने वो ग्लोरी का ताज अता किया है. तो वो उसके कहने का मतलब है कि हम वी आर बीइंग ऑनर्ड, कि हम जो है ना, हमें उसने क्यों हमारी वो इतनी परवाह करता है, क्यों हमें वो हमारे लिए अपनी जान देता है, क्यों हर वक्त वो हमारी तलाश में रहता है, क्यों, किस लिए? क्योंकि हम जो है ना वो उसका इमेज है, वो इमेज है कि जो कि मतलब एक बाप ही अपने बच्चों की टेक केयर कर सकता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आदम का बाप कौन था? खुदावन था. हम आदम से निकले हैं, हम आदम जात हैं, हम हवा से निकले हैं, उन सब के अंदर उसकी ब्रेथ थी क्योंकि खुदावन ने उनको बनाया, खुदावन ने अपनी ब्रेथ डाली. और जब और ये भी एक डीपली बात है कि जब जमीन और आसमान बनाया उसने अपने अल्फाज से बनाया, लेकिन जब उसने आदम को बनाया उसने अपने हाथों से बनाया और उसने उसमें अपनी बाकी तो उसने अपने अल्फाज से सब में ब्रेथ डाली. लेकिन क्यों उसने आदम में अपनी ब्रेथ डाली? इसलिए कि आदम उसका अपना बेटा था और हम आदम की औलाद होकर हम यीशु के इमेज पे बने क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा खुद इनविजिबल गॉड जो है वो गॉड की सूरत में हमारे दरमियान था. तो हमें उसी के इमेज पे वापस जाना है और उसी के साथ चलना है, मतलब उसी के साथ जाना है. और हमें अपने आप को आज देखने की जरूरत है कि हम अपनी आंखें खुदावंद के रूह की वजह से हम अपनी आंखें खोलें. हमें इतना पता होना चाहिए कि हम कौन है, हमें क्यों खुदावंद इतना ऑनर देता है, क्यों उसने क्राउन ऑफ ग्लोरी, उसके कहने का मतलब है कि क्राउन तो सिर्फ किंग्स को ही डाला जा सकता है. तो इसका मतलब है कि वी आर किंगली बीइंग टू, हम उसके रॉयल चिल्ड्रन हैं क्योंकि खुदावंद जो कि पूरी जमीन का किंग है, बादशाह है, हम बादशाह के बच्चे हैं. तो बादशाह के बच्चे जो होते हैं ना, प्रिंस एंड प्रिंसेस होते हैं, वो किंगली बीइंग होते हैं. खुदावंद जो है वो मतलब ग्लोरियस है. अगर हम उस इमेज पे जाएं तो हम भी ग्लोरियस बीइंग है, हम भी वो ग्लोरी कैरी करते हैं. तो इसी तरह खुदा उसने आगे पढ़ा कि फिर उसने मतलब आगे आप देख सकते हैं कि बाइबल आप सबने पढ़ी है कि किस तरह खुदावंद ने बना के हर चीज इंसान के अंदर दे दी. उसने फरिश्तों को तो टेक केयर करने नहीं, बल्कि उसने फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए बनाए हैं, हमारे लिए. उसके जो हेवनली नौकर हैं वो हमारी हिफाजत करते हैं. तो जो खुदावंद हमारे माँ बाप हमारे घर में रोक कर रखते हैं हमारी टेक केयर करने के, जब माँ बाप घर नहीं होते, तो जब फादर हमारे साथ नहीं होता, उसके जो फरिश्ते जो उसके नौकर हैं वो हमारी टेक केयर करते हैं. तो क्यों वो हमारी टेक केयर करते हैं? इसलिए कि हम खुदावंद का इमेज है जमीन पर, क्योंकि वो चाहता है कि जमीन पर मेरी बादशाही कायम हो. और उसका इसकी बादशाही इसी तरह कायम हो सकती थी जबकि वो अपना ही इमेज, अपनी ही औलाद को जमीन पर लेकर आता. तो ये जो जमीन उसने हमारे लिए बनाई है, जिसमें हम रह रहे हैं, ये उसने अपने बच्चों के लिए बनाई है, उसने अपने इनहेरिटेंस के लिए बनाई है. हम खुदावंद के शेपर्ड्स. उसने कहा नहीं कि माँ बाप को कि तुम इसके शेपर्ड्स हो, मैंने ये जो बच्चे हैं तुम्हें मेरी मेरास है, मेरी फ्लॉक है, मैंने दी है. इसी तरह हम भी जब बच्चे हैं उसके, तो हमारा जो रूहानी बाप है वो खुदावंद है, जिसने हमें क्रिएट, जिसके अंदर हमारे नाकों में, हमारे फेफड़ों में उसका सांस है. तो जब ये सांस नहीं रहेगा तो हम मट्टी बन जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक खुदावंद हम में है. हम खुदावंद के, जब हमारी सांस नहीं रहती फिर हमारी रूह जो है ना वो फिर मतलब ऊपर चली जाती, लेकिन जिस्म जो है डस्ट बन जाता है. लेकिन उसका ये भी कहने का मतलब था कि वी आर क्रिएटेड लाइक spiritual being, we are created because उस वक्त जब तक हमारा खुदावंद के साथ मिलाप था, जब तक फॉल्स नहीं हुआ, तब तक हम spiritual being थे, तब तक हम truthful being थे,
तब तक हम खुदावंद के इटर्नल ट्रूथ इटर्नल इमेज थे, लेकिन सेपरेशन होने के बाद डेथ हम पे आ गई। लेकिन ये है कि खुदावंद को इतनी हमारी फिक्र थी कि वो खुद ही जमीन पर आ गया और उसने इस चीज का फिदिया देकर हमें दोबारा उस इमेज पे वापस लेकर जाने की कर रहा है। और ये उस वक्त तक हम पे फिर शैतान जो है कि उसने फिर भी वो कलवरी उसने पढ़ी है कि भी 2 Corinthians के आज के जो खुदावंद है जो कि शैतान है, उसने हमारी आंखों की पट्टियों पे पट्टियां डाल दी हैं। उसने हमें इतना ब्लाइंड कर दिया कि वो हमें इतना उसने कंफ्यूज कर दिया, इतना ओप्रेस कर दिया दुनियावी चीजों में, उन सारी चीजों में इतना कि हम जो है ना रूहानी तौर पे डेड हो चुके हैं कि हम ताकि हम ये ना हमें अपनी पहचान ना हो जाए कि हम कौन है। उसका कहने का मतलब कि हमें अपनी पहचान ना हो जाए, इस तरह उसने हमें ब्लाइंड कर दिया है कि हमें ये पहचान ना हो जाए कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, ताकि हम इसी मिट्टी में बस खोए रहें और जमीनी चीजों में खोए रहें, ताकि हम उस इमेज पे वापस ना जा सकें। हम ये ना जान सके कि हम कितने स्पेशल हैं, हम कितने प्रेशियस हैं, हम कितने ऑनरेबल हैं। उसके ये कहने का मतलब है कि आज के खुदावन ने हमारी आंखों को मतलब ब्लाइंड कर दिया हुआ है, ताकि हम अपने उस इमेज को पहचान न सके कि हम कौन है। हम उस ताकत को जो खुदावन ने हमें दी उसको पहचान न सके, हम उस ग्लोरी को जो खुदावन ने हमें दी उसको पहचान न सके, हम उस स्पिरिचुअल बीइंग को पहचान न सके, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग है, हम मतलब ग्लोरी बीइंग है। हम वही ग्लोरी कैरी करते हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह कैरी करता है, और वही ग्लोरी जो है ना वो हमारे साथ रहती है, वही स्पिरिट जो हमारे साथ रहती है। जब हम स्पिरिट में नहीं है हम डेड में है, डेड हो जाते हैं। जब हम स्पिरिट में नहीं है तो हम अपने उस बाप के जो कि दुनिया का मालिक है, जो शैतान है, उसकी औलाद बन जाते हैं, उसके पैरोकार बन जाते हैं। इसीलिए फिर खुदावंद को ये कुर्बानी देनी पड़ी कि उसने आकर दोबारा रिकंसाइल किया। वो क्यों हमारी इतनी फिक्र करता है? एक बाप ही अपने बच्चों की फिक्र कर सकता है। क्यों उसको हर वक्त हमारी फिक्र रहती है? क्यों वो हर वक्त हमारे लिए अपने फरिश्ते खड़े रखता है? इसलिए कि उसको पता है कि मेरे बच्चों को, क्यों उसने कहा है कि मैं अपने फरिश्ते मेरे फरिश्ते तुम्हें हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे, वो हमें इतना टेंडर टेंडर रखता है, इतना मतलब उसका प्यार है कि वो कीप अस इन अ टेंडर लविंग केयर, कि हमें उसके फरिश्ते हर वक्त अपने पास मतलब हाथों पे उठाए रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके बच्चे जमीन पर गिर जाएं तो उनके पांव पत्थर को लगे, उनको चोट लग जाए। हमें ये देखने की आज जरूरत है। और उसने फिर एक और हवाला दिया कि ग्रंथियों को पालने की, मतलब कि हम, जैसे कि वो कह रही थी, मैं पूरी वर्ष तो नहीं मैंने लिखी, उसमें ये कह रही थी कि हम मतलब हम पे जो वेल जो कि पुराने अहदनामे में जो हम पे वेल आ चुकी है इस शैतान के जरिए से, उस वेल को अनवेल हम कैसे कर सकते हैं? बाय जस्ट ओनली बिलीविंग टू द क्राइस्ट टुडे। आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है हम हमारे चेहरे को, हमारे उस ब्लाइंडनेस को दूर करने की, या हमारी उस वेल को रिमूव करने की, तो उसका एक ही ओनली वन सोल्यूशन इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इफ वी पुट आवर फेथ इनटू हिम देन वी विल बी अनवेल्ड, देन वो सारी चीजें हम पे से जाती रहेंगी, फिर हम स्पिरिट में फील करेंगे, देन वी विल God will reveal unto us who we are and how we are, and because Father loves us, वो हमें इतना प्यार करता है, वो उसी तरह हम वो उसके मुसरफ बेटे बन चुके हैं उससे जुदा होके, कि जिसके वो आस पे वो हर वक्त दरवाजे पर आंख लगाए बैठा रहता है, दरवाजे खोल के अपनी बाजू खोल के बैठा रहता है कि कब मेरा मुसरफ बेटा घर वापस आए और मैं खुशी मनाऊं। तो यही मैं कहना चाहती थी, यही आज का था कि क्योंकि मैं सबसे इसको, हम जब भी बाइबल पढ़े इसको डीपली पढ़े और हम अपने आप में गौर करें कि हम क्या हैं आज, और हमें हमारा क्या मकसद है जमीन पर। हमारा मकसद यही है कि खुदावंद अपनी जो अपने माँ बाप जो अपनी पोजेशन जो अपने बच्चों को ही ट्रांसफर करता है, वो किसी को ट्रांसफर नहीं करता। अब खुदावन ने अपनी पोजेशन जो जमीन पे थी सारी चीजें तो हमारे अंडर कर दी, तो एक बाप ही अपने बच्चे को पोजेशन की टेक केयर करने के लिए कहता है, कोई और नहीं कह सकता। इसीलिए हम उसके इमेज हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी इनहेरिटेंस है, उसकी मिरास है जमीन पर, उसकी उसके उसके सोल्जर हैं, उसके शहजादे और शहजादियां हैं, क्योंकि हमारा बाप जो है किंग है, जमीन पर है। तो आगे हम मैं इसको इसी तरह कंक्लूड करूंगी कि हमें जो है ना कि उसी इमेज पे वापस जाना है,
اور ہم اس امیج پہ واپس جا سکتے ہیں جب ہم یسوع مسیح پہ بلیو کرتے ہیں. پھر وہ ہولی اسپرٹ ہمیں مطلب بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ ہمیں آتا ہے. پھر وہ ہم پہ آہستہ آہستہ ہر وہ چیزیں جو ویل جو ہمارے آنکھوں کے پٹی پڑی ہوئی ہے وہ اتر جاتی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ ہمیں ہر چیز وہ ہمارے اوپر ویزیبل ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ ہمیں ہر چیز وہ دیتا ہے جو اس کو دینے کا وعدہ ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمیں زمین پر رہنے کے لیے میرے بچوں کو کھانے پینے کپڑے سب کی ضرورت ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے باپ کے پاس ہی واپس مڑیں اور اسی امیج پر واپس جائیں تاکہ وہی ہماری ساری ضرورت کو پورا کرے اور ہم اسی سے سیکھ کریں. خداوند آپ کو برکت دے. آج کا لیکچر بہت اچھا تھا, میرا فیوریٹ تھا. اس پہ اگر میں بولنا چاہوں تو میں بہت بول سکتی ہوں خداوند کی لائکنس پہ, لیکن میں اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کروں گی. تھینک یو سسٹر. ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا ہے کہ جو لیکچر انہوں نے دیا ہے اس میں جو ہے سسٹر نے بہت کچھ سارا تقریباً بیان کر دیا ہے. جو کوئی بھی لیکچر تھا میں صرف اس میں چند باتیں جو ہیں وہ میں ایڈ کروں گی کہ مین واز کریٹڈ ان دا امیج آف گاڈ. یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اس خاص ٹاپک سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تھا تو وہ سن لیس تھا, وہ امورٹل تھا, وہ رائچس تھا, وہ راست باز تھا, وہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا, وہ اس میں گناہ نہیں تھا اور وہ اس جلالی بدن میں تھا جس طرح سے خدا جو ہے, کیونکہ خدا نے اپنا روح ہمارے اندر پھونکا. امیج کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی شبیہ پر جب ہم بنائے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ساری کوالٹیز, خدا کی ساری خصوصیت ہمارے اندر رکھی گئی تھی. لیکن گناہ نے آ کر کیا کیا کہ ہمارے درمیان جدائی کو پیدا کر دیا. پھر اس کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ دا مین کائنڈ واز کریٹڈ ان دا امیج آف گاڈ. جب آدم پیدا کیا گیا تو آدم سے اس کے بعد ہم نے بائبل میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش میں کہ جب آدم کی اولاد پھر پیدا ہوئی تو وہ بھی آدم ہی کی طرح آدم کی صورت پر ہی پیدا ہوئی. مطلب اسی طرح سے انسان جب بڑھتے گئے تو وہ سب ایک دوسرے سے جو ہے ہم سب جو ہیں آدم کی اولاد سے ہی پیدا ہوئے. یعنی تمام انسانیت, تمام بنی نوع انسان جو ہیں وہ جو ہیں آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ خدا کی امیج پر ہی پیدا کیے گئے ہیں. لیکن کمی کیا تھی؟ گناہ کے آنے کی وجہ سے کہ انسان اب راست باز نہ رہا, انسان اب گناہ سے پاک نہیں تھا, انسان اب جلالی نہیں رہا, انسان اب جو تھا وہ گناہ کی وجہ سے جو جدائی آ گئی تھی, اب خدا کا جو روحانی بیٹا تھا وہ نہیں رہا, روحانی بیٹی ہم نہیں رہے. اب جو ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ مطلب گناہ کی وجہ سے خدا نے تو جب انسان کو بنایا تو خدا نے تو اس پہ سارے کنٹرول میں سارا کچھ دیا, پھل فروٹ ہر چیز, جانور ہر چیز خدا نے انسان کے کنٹرول میں دیا ہے کہ تم اس کو معمور و محکوم کرو, زمین پر حکومت کرو, سب کچھ کرو. اور بے شک آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے واقعی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور ہر چیز انسان نے خدا کی حکمت سے جو ہے اس کو کتنا ہی خوبصورت زمین کو بنا دیا ہے اور کتنا ہی مطلب جو ہے کتنی زیادہ جو ہے یہاں پر کام کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسرا پوائنٹ ان کا یہ کہ اٹس گاڈز پلان ٹو فل دا ارتھ ود پیپل ان ہز امیج. اب خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمام انسان واپس اسی امیج پر آئیں. بے شک ساری دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے, دنیا میں انسان حد سے زیادہ ہیں, کوئی ملین بلین انسان ہے دنیا میں, لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان واپس جو ہے اس امیج پر آ کر اس سے زمین کو بھرے, اس سے زمین کو معمور و محکوم کرے جس امیج پر خدا نے انسان کو بنایا تھا. تو اس کے لیے جیسے کہ ہمارے پاس حوالہ ہے دوسرا کرنتھیوں, اس نے بیان کیا اس کی 14 آیت, دوسرا کرنتھیوں اس کا باب جو ہے 3 باب اس کی 14 آیت سے 18 آیت میں جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گی. وہ بات کرتا ہے کہ لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے. مگر آج تک جب بھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے, لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس کا آئینہ میں, تو اس وقت اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں.
تو میرے عزیزو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم وہ کہہ رہے کہ وہ موسیٰ کی شریعت پڑھتے تھے، اور جس طرح سے موسیٰ جب خدا سے بات کرتا تھا تو وہ جب واپس آتا تھا تو اپنے چہرے پر نقاب کر لیتا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا. تو اس کو جو ہے، اور اس طرح سے وہ جو خدا کا جلال تھا وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتی تھی، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی تھی. تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کے چہرے پر وہ نقاب پڑا تھا، یہودی قوم پر، بنی اسرائیل قوم پر ابھی بھی وہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ابھی بھی پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں، اور پرانے عہد نامہ کو پڑھنے کی وجہ سے ابھی بھی وہ جو خدا کی اس ازلی گلوری ہے اس کو ابھی تک بھی وہ نہ دیکھ پائے ہیں، نہ پہچان پائے ہیں. وہ پردہ کیسے اٹھے گا؟ جب وہ خدا یسوع مسیح میں آتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو وہ پھر پردہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم سب اس بھید سے واقف ہیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح میں آتے ہیں تو پھر خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے. جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو پھر ہم واپس اس امیج پر جاتے ہیں، پھر ہم اس گلوری کو جو خدا باپ ہمارے اندر اپنی رکھتا ہے وہ ہم اس کو دنیا پر ظاہر کرتے ہیں. اور پھر خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا روح ہمیں امورٹل کرتا ہے، خدا کا روح ہمیں رائچس بناتا ہے، خدا کا روح واپس ہمیں جو ہے اسی مقام پر لے کر آتا ہے، ہمیں وہ سن لیس بناتا ہے. اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے جاتے ہیں، روح میں چلتے جاتے ہیں، تو پھر ہم درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں، یعنی اس کی راست بازی میں ہم بڑھتے جاتے ہیں. تو خدا کی خواہش یہ ہے کہ ہر ایک انسان واپس اس امیج پر آئے، اور ایک بڑا ہی ہجوم ہو، ایک بڑی ہی بھیڑ ہو جو برے کے لہو سے دھلی ہو، اور جو خدا کی حضوری میں کھڑی ہو، اور جنہوں نے کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں پکڑی ہوں، اور جو ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگاتی ہو، جو قدوس قدوس پکارتی ہو، اور وہ بالکل اسی امیج پر واپس آ جائیں، اسی گلوری کو ظاہر کریں جو خدا باپ نے ان کے اندر رکھی ہے، تاکہ ہم خدا کی اس گلوری کو دنیا پر ظاہر کر سکیں. خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس طرف واپس آئے، واپس پلٹے، تمام انسان واپس اپنے گھر آئیں. تو میرے عزیزو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم جو انسان جو ہے وہ خدا کی امیج پر بنایا گیا ہے. تو یہاں پر وہ بات ایک بڑی ہی اچھی بات کہ خدا یسوع مسیح، خدا نے جب انسان کو بنایا تھا تو خدا نے جب بنی اسرائیل کو شریعت دی تھی تو اس میں کہا تھا کہ تم کسی انسان کا خون نہ بہانا، کیونکہ اگر تم کسی کا خون بہاؤ گے تو میں اس کا بدلہ لوں گا، کیونکہ انسان خون کے بدلے خون کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کی امیج پر بنایا گیا ہے. اسی طرح سے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہم ان پر لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سب خدا کی امیج پر بنائے گئے ہیں. تو ہمیں سب کے لیے برکت چاہنی ہے اور سب کے لیے دعا کرنی ہے، ہم واپس اس امیج پر آئیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میں آخری دعا سے ہمارے ساتھ ہیں بھائی صدیق ہے ہمارے ساتھ، میں ان سے کہوں گی کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں، پھر اس کے بعد ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، زمین آسمان کو خلق کرنے والے عظیم باپ، ہم آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کی تمجید، آپ کی ستائش کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے. اور خدا آپ کے خدا آج کے باعث کے لیے آپ کے حضور سے برکت، سلامتی اور خیر برکت کی دعا کرتے، سلامتی کی دعا کرتے، رحم کو، طرز کو مانگتے ہیں مالک پاک خدا. جتنے لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا مالک پاک خدا، یا یوٹیوب کے وسیلہ سے سننے والے ہیں، فیس بک کے وسیلہ سے ان تک کلام پہنچنے والا خدا، وہ سارے خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور خدا ہم اپنی زندگیاں آپ کے کلام کے تابع کریں مالک. اس بے دینی کے دور میں یقیناً آپ کا کلام ہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، سکھاتا ہے، بڑھاتا ہے، قوت دیتا ہے، بحال کرتا ہے مالک. آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کی ستائش کرتے ہوئے آپ کے فاٹکوں میں آتے ہیں مالک. اور خدا جتنے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہیں سب کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی مانگتے ہیں، آپ کے رحم کو چاہتے ہیں. ہولی سٹی منسٹری کے لیے اس پلیٹ فارم کو بھی آپ کے ہاتھوں میں لیتے ہیں پاک خدا، اس کی گروتھ کیا ہولی اسپرٹ، تاکہ ہم اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے خدمت گزاری کا کام کر سکے، آپ کی انجیل کی منادی کر سکے خدا،
اور دنیا کے انتہا تک آپ کے کلام کو پہنچانے کے لائق ٹھہر سکے. بخش دے کہ خداوند ہمیشہ آپ کے جلال اور گواہی کے لیے استعمال ہو. مسیح کا خوبصورت جلالی بابرکت اور قادر نام لے کر مانگتے ہیں, آمین. آمین. اب ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. سب اپنے اپنے مائک آن کریں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ میں برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ سے تیری ہے. آمین. آپ کلام برکات ادا کریں گے بھائی. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل جو بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے, خدا باپ کی محبت جو بیان سے باہر ہے, پاک روح کی شراکت اور رفاقت جو کہ جانوں کے ساتھ عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اور خدا آپ کے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ, ملک پاکستان اور امریکہ کی کلیسیاؤں کے ساتھ اور خدا کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہے. آمین. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کا فضل آپ سب پر ہمیشہ بنا رہے اور بنی اسرائیل کی سلامتی ہو. آمین. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں. آمین. آمین.